By the way, but then you're gonna watu wangapi live? I can't even see. Good morning. Nani anaona watu wenye niko nao live? Why is my phone not showing me the number of people? Oh shit. The number of people niko na wao live. I can't see, like, sioni the number of people niko na wao live, like literally. Nitaona tu inafio kidogo tu. We are 9. We are 16. Kifika 50. Kifika 50 mniambie. Mko jao, you do people doing? Mko poa? Close. So, nataka tufike gold. Kwa nini mnafuatilia gold? Good morning, madam. My first time on your live. The only serious money I've gotten in trading was with your signals. God bless you. Thank you. Ungapoa. Bedhewe karibuni ofisi yangu. Bacha nionyeshe my class. Haina watu saa hizi. Class yangu inakanga hivyo. Wenye nasomesha basics, we start from there, and then hii place yote sasa ni ya wenye wanafanya analysis, And even my office is almost even full itself. Ni full. Student wangu naona amefika. Which position are you holding? On what specific? On which pair? How are you? Uko sawa? Niingia live hapa. Ile kuna trade inaonyesha, nakumbuka ile trade ya ZAR. Pound USD. Tumefika watu wangapi? Tumefika 40, past 40 ama tuko watu wangapi? So that I start. Na alafu you suggest pairs zenye mnataka ni analyze. Ni analyze for you. Hiyo class iko wapi? Ni kama ofisi yangu inakuanga Mapa House. Office yangu is located in Mapa House, ama K-Unit building. Inakuanga opposite ukiwa Kiambu Hospital. There is a tall building, a very tall building, inakuanga na yellow na blue. Inaitangwa K-Unit building, ama utapata bado inaitangwa Mapa House, the same building. It was long before ichukuliwe na watu wa K-Unit, ilikuwa inaitangwa Mapa House. So Mapa House ama K-Unit building, third floor. Office number 34A. That floor, office number 34A. That is where my office is. You're welcome to visit me. I usually get a lot of visitors, by the way. So when people want to come and meet me, I think that my office is the easiest place for people to meet me. V25 1S. And then V25 1S. Ebu nipe, iko wapi hiyo book yangu? Nipe, where is that book? Yenye nakuanga nayo. Umeiona? Kwani ilibeba?
nataka kuandika tuko 63 sawa. That's a good number. So kuna trade nataka kuwape saa hizi yenye mnaweza chukua saa hii ya Forex. USD New Zealand ZAR USD. Let me give you the first trade. ZAR USD has a very good trade, a buy, and ZAR pays a lot. ZAR South Africa is usually pays a lot. So the first pair tunaanza nayo ni hiyo. Sababu yesterday I remember nili update. Kuna msema niambia mother currency Euro USD sawa. Kidogo before tufike hapo nataka kuwafanyisha ZAR ya South Africa. Nataka kuonyesha ZAR ya South Africa. 1 minute. So sasa siwezi haya V50 sawa kidogo tu. So I think this one is a bit clear. Sivyo hiyo ingine nilikuwa nayo. So hii ni ZAR ya South Africa. ZAR USD hii. This is ZAR USD. So ZAR USD inakaa hivi. This is on monthly. Analysis yote ya Forex we start from monthly. Hebu kujuniashie. Kama hii socket tunafanya. Niwekee laptop kwa nini? Hakuna stima kwani? What the hell is going on? Hapo ujaasha hiyo ya chini. Hiyo ya chini umeasha ukazima. Umeasha hii socket. Hii ya chini. Socket hii ya chini. Ujaasha, umeasha saa umezima. Imeasha. Yeah. So nataka kuonyesha kitu. ZAR USD ZAR. Wacha sasa niache kuandia vizuri. USD ZAR. Sawa? So hii ni USD ZAR. USD ZAR inakaa hivi ni USD versus pair ya South Africa. Monthly inakaa hivi. This is a whole monthly thing tuko nayo. So tunaanzanga analysis from monthly. So chart yetu inakaa hivyo. The first thing you look for is support and resistance. So we are starting with the support. Morning, niko kwa live video, unaweza ingia uchorange. So the first one tunachora ni ZAR ya South Africa. We are going to do what? Uchore support na uchore resistance kwa monthly. Sawa? And then tuko na hivi tukuje weekly. Kuna kitu kingine ya kuchora? Yes, kwa monthly kuna kitu ya kuchora. Hapa juu we have a pattern. This is a double top. So the next thing we usually draw ni kuchora line kwa neckline. Kwa neckline ni hapa. Penye top yetu ya kwanza ilifika and then ikarudi. So hii inakaa double top. Kwa monthly inakaa double top. Tuko pamoja hadi hapo. So tukuje kwa weekly. So tukikuja kwa weekly we have something here. We have this shoulder. This is the head and this is our last shoulder. I've said this one. Shoulder. This is the head. And this is our last shoulder. We have an inverted head and shoulder. We have a what? An inverted head and shoulder. Like this. And then, unaweka hapa. This is our shoulder. This is the head. This is our last shoulder. So hii last shoulder, wacha niiguzisha hii line vizuri. Ilikuja ikaguza hivyo. Sawa? Ilikuja ikafanya nini? Shoulder, head, shoulder. Hii market inafaa by back hadi huku juu. Juu ya inverted head and shoulder. Iko hapa. Hiyo. So tukuje, that is on weekly. Weekly we can see the inverted head and shoulder vizuri. So we go to daytime frame. Daytime frame inakaa hivi. I think kwa daytime frame tunaiona vizuri. Kwa daytime frame inakaa kwa zimodo. Shoulder, hiyo chini head, na hizo kelele zake mpaka hapa, and then here. Then the most interesting thing which happened, yeah, on daytime frame,
one candlestick ina represent day. What do we have here? We have a double bottom. Double bottom yetu ilitoka kwenye shoulder, ilitoka hii market inafaa irudi. So USD has a good buying position. All right, USD has a very good buying position as per now. USD has a nice good buying position as per now, right? So that one you can trade a buy USD, hold it swing. Na trade nyingine nilipeana ni USD JPY buy, bado inapandanga vizuri sana. Ndio unajua USD bado inapanda kabisa. JPY buy. Juu ya double bottom kule chini. Yes, iko na very, it's in USD JPY sijui nini yangu inaonyeshana. USD JPY na weekly tuko na hii double bottom. Hii market inafaa ipande kabisa. Which other one amfaa kufanya? Na nataka kuangalia hizo pia zenye mmesema nizifanye haraka haraka. Mtu wa kwanza alini request gold. Acha tuangalie gold kidogo. We start view. Ukai kuja kwa Forex. Kuje unaona hapa juu. Uoni pia yote. Kuja hapa like new file. Oh my, what am I doing? Hapa file. Upate hii inaitangwa aje, file new chart. Upate uoni ukuje file new chart. Ukose chart yenye unataka hapa. Unakujanga kwa view. Unakuja kwa symbols. Pia yote unatafuta iko hapa. So I want metals. Metals ziko kwa metals. Gold iko hapa. Na tutafanya gold hii, gold hiyo nataka hii gold na hiyo. But no in the same thing. New chart, gold imetokea. Nataka kuangalia hii gold ya USD na gold ya euro. Axio euro, gold na euro. Because they go the same direction. They usually have the same, almost the same pattern. Kabisa. So we start with gold. We edit the chart. Nionyesha ku edit chart, si ndivyo? Tuko na market inakaa hivyo ya gold. Hii ni market ya gold inakaa hivyo. Ya monthly market ya gold inakaa hivyo. Sawa. So the first thing nitachora ni channel, kwa sababu this market was going up on a channel. Why don't I have hii kitu initolee chart yote? Oh, hii ningeshangaa. Nataka chart kutoka 2000 to 4 na huku. So I have that chart. Nitachora line hapo. And then niweke line side ya juu. We had a market ilikuwa inapanda. Sorry, sitaki nini buffet. We had a market ina buy in a channel. So let me do something with this one. You see? Sorry, nilikuwa natoa kitu. Nilikuwa natoa cover ya hii inionyeshi straight nini. So gold was supposed to go up. Was going up in a channel. Waka break side ya juu. They are supposed to go the distance of this channel on the upper side, right? So we're gonna measure the distance of that channel. 1 minute. Let me customize something here. I need this one. Insert the kupima, and then yeah, this one. Properties, yellow, then okay. Inakaa hivi ndio distant market inafaa iende side ya juu hivi. So weekly niko na market inakaa hivi. So kwa weekly niko na market ili break na ikafanya retest, unaona? So kwa day kwa weekly wali break na wakafanya retest. Tumepima distant x. So gold to me nilikuwa naona inafaa ifike hadi hapo.
right? But tuko na market imekuja on weekly, consolidate position moja hapa. The best thing I'm gonna do, nitafanya hivi, I'll draw a wedge. Draw a wedge. Nitachora wedge hivyo on weekly candlestick. Then I go to daytime frame. Daytime frame inakaa hivyo. 1 minute. Nikichora hii line hapa na hii kuja hivi, oneni market imebreak. Jesus. Kwanza wali break na gap. Gold waliruka na gap side ya chini. But that is not a problem. Let me show you something na sitaki kudoubt na gold. Before I draw the wedge, let me first remove the wedge. I go to daytime frame. I show you something. The daytime frame inakaa hivi. Hawajai violate hii kitu. Na mimi I follow trade sijuis, hawajai maliza hapa. Inverted. Gold haijai maliza hapa. Hii market inakuja hadi hapa. I don't know why I have that feeling. Gold has this pattern which I don't want to ignore. This is the shoulder. Hii yote ni head. Hii ni shoulder ingine. I have a feeling wanafaa wakuja hadi hapa. Wakuje hadi hapa. And then gold ipande. I'm not so sure. But during market yetu, the best thing it has been doing is to consolidate. The other thing naweza fanya ni kuchora. Market yetu ina form side ya chini. So the other thing naweza fanya ni hivi. Hivyo, the market yetu between imepanda juu, kaenda chini, kapanda juu, kaenda chini, kapanda juu, inaenda side ya chini. I can draw a channel like that, just to wait. But I have a feeling this inverted head and shoulder bado itatumika. Kwa sababu it's still well maintained kabisa. Market haikuenda past hapa hivi juu ya hii area. Ilikuwa chini yake. And then it can divert. So I have a feeling of the inverted head and shoulder still being used. The inverted head and shoulder, this is the shoulder, this is the head. Wakuja shoulder hapa alafu wapande. So for gold I have no clear, siko sure nayo. Tuko pamoja? On gold, I do not have a clear direction on it. That's why I want to do gold, euro. Kwa nini? They go the same direction. Zinaendanga, they behave the same now. Na hii gold ingine ya USD, they behave the same. They behave the same, chart in the same. Acha uione. Uko poa? Kidogo nionyeshane hapa. They behave the same, ona. The chart is almost the same. Kabisa ni almost the same, eh? So let me reduce candlestick inakaa hivyo. On monthly, I'll do the same thing nilifanya na hiyo ingine. I'll draw a channel hivi. Hivyo. And then hapa juu hivi. Angalia. Market yetu ilichezea hapa, and then ka break side ya juu. You measure distance X. Let me nione kama hii walimaliza. You measure distance X. Distance X ni your distance ya channel. And then you bring it on the upper side. Kwa hii walimaliza. On this one walimaliza kwenda hiyo distance X. But wamekuja hapo juu wana consolidate. So kidogo tu. So inakaa hivyo. The next thing nitachora, that is on weekly. I'll put a resistance hapo juu. Kwa weekly sioni kitu naweza chora. Let me go to daytime frame. Kidogo tu. Daytime frame I have something to draw. Hapa juu we have a double top. Market inakaaje?
It's way worse than it's way worse than nini ya gold. Oh. Ooh, I have something like this. So in case they break the upper side, this one. In case wakuje hii market na kaka itakuja hadi hapa. I'm not sure. Let me draw. Wacha nichore vizuri. Kidogo tu nichore. Oh, hivi. I'll leave it as this. Ikae wedge. Hivyo. Side ya chini na side ya juu. In case your market ikuje break hii trend line hapa juu. In case ikuje break hii trend line hivi. Tunaenda the upper side. Tunaenda hii distance. Wakikuja hapa wa break hapa. We are going this distance on the upper side. Hivi. Kwa sababu that's a bullish wedge. Na market yetu trend ni buy. Wakakuja wakaconsolidate hapa. So wakibreak side ya juu, we're going to go that distance on the upper side. Tuko pamoja hadi hapo. We're going to go up to 3270.51. That is the distance we're going to go to. Sawa? Aya. Gold will drop. So mimi siko sure. It is in a position, a very sketchy position. Gold is in a very sketchy position, so I can't really tell. Niko na patterns mara sijui ngapi hapo. Niko na pattern ya inverted head and shoulder. Niko na bullish flag. So we wait. Because if it drops, naona gold inaweza drop hadi 3202.97 hadi hapo, and then it goes back up. It doesn't have a clear direction kwenye inataka kwenda. Sawa? Yes, it doesn't. And kitu ingine, wacheni. Show us Euro USD. Hata ni yenyewe nilikuwa nionyeshe. Euro USD has a bearish flag. Wacha niwafanyie muone hivi. Euro USD inakaa hivi on monthly analysis. Tulisema tunaanzanga from monthly. Euro USD look like this from monthly. So the first thing I usually draw is support and resistance. So when it's support and resistance, yes, I need the resistance there because candlestick is up and up. And then kitu ingine, market yetu ilitoka side ya juu kaanza kuconsolidate. Anything ya kuchora hapo, yes, nitachora kitu. Market yetu imepanda hivyo, and then hapa juu channel. Market yetu ina form side ya juu. So channel ukikuja kuchora, you do not draw it. The 3 dots kwenye market iko hivi. And this is on monthly. Gold on monthly. Hivyo. So imepanda ikashuka, ona kwa nini market ina reverse. Let's go to weekly. Weekly market inakaa hivi. It will be more clear. Tukiweka dot hapa na hapa, nikakuja nikaekelea hapa our previous high. Look, market ilifika hapa ikashindwa kubreak. And then which pattern is this? Tumetoka side ya juu, market yetu hii ni flag. That is a flag. That is a bearish flag. Because market yetu ilitoka side ya juu ikaingia kwa channel. Nimeguzisha hapa na nikapeleta hii moja hapa. Ona market Kenya ilikuja ikafanya. Ilishindwa kubreak channel yetu. So ndio imetoka hivyo inakaa bearish. This is a bearish flag. That is a bearish flag. That market has a bearish flag. Acha niweke vizuri. Sorry, hii imehama. Jina maanisha ni kidogo. Inayo inahamisha nini? Na move kwa time frame nyingine inahama.
Acha niichore tena kwa day. Nikuje niguzishe hapa vizuri, and then hivi niguzisha hapa, and then nakuja na letter this one hii side to the previous high we had, our first high we had, which was this hapa on. And then to make it more interesting on day time frame, so market ilifika kwa channel yetu ikareverse. Ilituachia nini hapa? Kwa weekly kuna kitu ilituachia, sorry before nihame weekly. Kwa weekly market yetu ilituachia double top hapa. Kwa weekly market yetu ilitufomia double top. I know watu wengine wajaona, but kwa weekly tuliachiwa top ya kwanza, top ya pili, tuliachiwa double top. Hii ni Euro USD. Walituachia hapo double top. Double top wakituachia ni kumaanisha market inafaa irudi kwenye ilitoka huku chini. Sawa? Tukienda kwa day time frame, hatuna double top. Kwa nini? Hii part imebreak. Hii part imebreak side ya juu. Hii part imebreak, hazitoshani. Hapa hii iko sawa, hii body yake iko side ya juu, hii haikufika kwenye hii top yetu, body iko. So kwa day hatuna double top yetu iko kwa weekly time frame. I repeat, juu watu wengi mnajuanga kujua patterns but amjuangi kuzitrade. You trade a pattern kulingana na time frame yenye umeiona. And when I say you trade a pattern depending on the time you see it, this is what I mean. As you can see on gold, we have a double top on weekly. Not gold, sorry. Euro USD. On weekly, we have a double top. On day time frame, we do not have the double top. Meaning, if the market breaks the neckline, okay. Hope itakuwa deep sana kwa watu wenye wajui. But let me just say it. For it to break the neckline, when we mean the neckline, we mean hapa katikati. Let me explain it hapa. We mean here. Because if we had a double top, this could be our neckline, and it's very, very interesting, yeah? Double top, our neckline is here. Alright? Our neckline is here. This is what we call the neckline. A double top, then we have a neckline here. Now, this double top, see a day, near weekly. Alright? So for me to justify that market will drop up to here, this weekly candlestick has to close below this neckline. Weekly candlestick ifungwe Friday and it closed below here, it will confirm to me kabisa we are dropping. Right? That is one. Another way we can find an entry kwa hii trade ni hivi. I'll take a trend line from the lowest position to a second, like that. Our lowest position to a second, this market can target this area as the first one. Our first here, this is our lowest position ni hapa. Our second ni hapa. What the hell? What is this? This is our lowest position. Our second position is here. Do not force lines at EV. Please don't. There. So our market can target this area as the first TP is coming to. This can be the first area the market will target, which is around, let me show you. Okay, hapa akuja hadi hapa. Kuja. Let me see kidogo tu. Let me confirm something. Then I take another trend line from our last position. Oh, wali break now. Oh, our lowest position, our second penye paliguzwa pa mwisho is here. Our first entry ingekuwa huku juu by the way. Alright. To our first position to our second. Hapa inakakai ilikuja ikabreak. Ona. Entry yetu ilikuwa inafaa kuwa around hapa. But it's alright. The second target is soko ni around kwa hii trend line. Wanakuja kwa hii trend line. Euro USD ita sell. Even na candlestick zenye iko nazo hapo juu. It has a hammer, it has a spinning top. These candlesticks, it has a pin bar, spinning top. A pin bar, spinning top. This is a pin bar. And then ikashuka.
It's supposed to go down. And then on weekly, wanatuachia, in case ifunge hivyo watatuachia bearish engulfing. And then hizi candlesticks ni za reversal. Karibu hizi kwa weekly hizi candlesticks zenye tumeachiwa hapa ni za reversal. Hii candlestick plus this candlestick plus this candlestick. That is an evening star. This candlestick and this candlestick, they are called bearish engulfing. This candlestick at the center is called a spinning top. All these candlesticks we have the weekly, they are reversal candlesticks. I've said this one. This one and this one, they are called bearish engulfing. This candlestick, and this candlestick, all of them combined, 3 of them, they are called evening star. This candlestick at the center here is called a spinning top. And hii candlestick size yenye inaformua combined by this one, this is a bearish engulfing. In case this candlestick is closed by this. So all the candlestick we have for Euro USD for weekly are showing reversal candlesticks. All of those are reversal candlesticks. Kwa day still a reversal candlestick. So to me Euro USD as per now, we wait for it. Itashuka kidogo. Itashuka kidogo. And I've said watashuka hadi hapa kwa hii line. Unaguzisha hapa. Hii market either ikuje hapa warudi juu ama ikuje hapa washuke. Nimewaambia as we started market yetu iko na nini? Iko na flag. Tulitoka side ya juu, hii ni Euro USD. Tulitoka side ya juu, market yetu inachezea kwa flag. Ikikuja i-break side ya chini, we measure the distance of the flag, your distance market yetu itashuka side ya chini. It's as simple as that. Kwani engulfing week in account? What do you mean engulfing week in account? What do you mean by engulfing week in account? Do you know the meaning of engulfing? We start from there. What do you mean kwa engulfing week in account? Oh, nimeget Kenya ameuliza. No. Week doesn't count. When it comes to engulfing, the other candlestick, the candlestick which is engulfing, it should engulf only the body. It engulf the body. As long as it engulf the body, the wick doesn't count. Nimeget Kenya anauliza. Anauliza engulfing candlestick za nini? Kama market ikiengulf lazima engulf mpaka wick. Si lazima iengulf mpaka wick. The body ni yenyewe unafaa iengulfiwe, si wick. Right? Engulfing. I'm just an African, not a Kenyan. English, please. Zagwa. All right, I'll try. So engulfing, the candlestick is supposed to engulf the body, not the wick. It doesn't have to engulf the wick. Let me say this to the new babies who are here. Let me draw it kidogo. Let me draw. Try and draw nini nitango aje hii. To those people who are new, when we talk about engulfing, sorry, nataka hii. Oh my God, having a new laptop, kuchora ni noma. Sika ile laptop yangu ingine. Damn. I can't do anything kwa hii sijazoea. Let's go back to weekly nionyeshane. Let me show hapa juu. This is bearish engulfing. The person who is asking because this week is not engulfed. And I've told him in Forex, the most important thing which should be engulfed is the body, not the wick. The wick is not a must. But as long as the body is engulfed, it's covered by this. The red candlestick is bigger than the green candlestick. That's why. Alright? Sawa? Ita hivyo. Haya, kuna wase wameniuliza body of the candle count kwa engulfing, not the wick. Yes, D amewaelezea vizuri. Haya, kuna mwenye ameuliza step 400. Na tulipitwa na hii trade. Angalia setup yetu ya nini hii analysis ya
boom 900. I have to kakosa kuingia. Step 400, wacheni wafanyia step 400 very fast before niende. Umeiona? Step 400 walitucheza. Damn, na feel mpaka vibaya. So this is what we have. Hivi on monthly. Monthly inakaa hivi. We have nothing to do kwa monthly. Sina anything ya kuchora kwa monthly. On step 400, step 400 inakaa hivyo. On weekly inakaa hivyo. What do we have? Market yetu originated from the upper side, as you can see, consolidated kwa hii area and then ika drop. What are we going to do? Tuchora channel. Market yetu ina form side ya juu hivi, and hivi. Tuko na nini hapa? Ona, si ni bearish flag. Market imetoka side ya juu, hii ni flag. Market inafaa ishuke. Measure the distance of the flag. Damn. The distance of the flag ndio hiyo. Hii. Measure the distance of the flag. Ndio tunashuka side ya chini. So hii market nimeambiwa msell na 0.10. Nafaa kuja hadi hapa. Na walipa around 800 and something, hata si hata 700. Now enye nimefanya ni wape, that is on weekly. So we go on daytime frame. On daytime frame tuko na market inakaa hivyo. Nawafanyia V25. Hiyo V25 ita drop, sijui kwa nini mna panic. Market yetu inakaa hivyo. Sawa? Chora hivi. Tuko na hii wedge. Leave alone hata sasa, wacha ile bearish flag yenye nashuka. Tuko na hii wedge. Market ilitoka sasa, tumetoka weekly tumekuja day. Kwa day tuko na hii market. Market ilitoka side ya juu ikakuja ikaconsolidate kwa wedge. Position line from the lowest to our second. Market ilikuja ikabreak jana. So hii market inafaa ishuke side ya chini. Si upime distance of the wedge basi. Hivi. Hii ni bearish wedge. Pima distance of the wedge hivi. Distance of the wedge hivyo. Ukisikia nikiinsist, lazima ujue patterns kabisa. Na mjue kuzitrade. Nyinyi mnajisemanga mnajua patterns, but kuzitrade is where you draw the line. Hamjuangi kuzitrade. So, ulete hii side ya chini. Bearish flag, wedge yetu inafika hadi hapa. So unaona nilikuwa nimepeana 700 USD, nilikuwa nimemisha distance of the wedge hivyo. So kuna flag na kuna wedge zote. Market inafaa ifike hapo chini. Amen. Hivyo. V25. Chani wachukulia V25 hapa. I make it very easy. Very easy for you guys. Saa hizi. Na naambia kwa nini. V25 mhold sell. Ala sifanyi vitu mingi mimi. V25 ni sell. Acheni nionyeshe. Hapa juu tuko na pattern gani? Hii ni pattern gani? Hii ni pattern inaitwa double top. Double top hapa. Hii ni double top. Lazima tutakuja kwa neckline. Lazima tukakuja mpaka hapa. Tutakuja mpaka hapa kwa neckline. Hii market lazima isell hadi hapa. Hapa lazima isell hadi hapa. Simple. Lazima itasell hadi hapa. Ni saa ngapi? 10:50. Ninabidi nitastopisha hizo. Juu ya dini class. Student wangu wamefika na need ku sawa. Hii ni double top. Lazima market itakuja hadi hapa. This is even a very nice selling position.
Kwa sababu this is what they are doing. Line from the lowest to our second huku walibreak hapa, walibreakia hapa, but hii lazima ikujadi hapa juu. Hii double top, hii ni double top. Market yetu lazima itakujadi hapa. Hiyo ni sure trade bana. Hii nimechoka mkono. Ni trade gani? V100 1S has an inverted head and shoulder. It has a V100 1S has an inverted. Nimechoka mkono. V100 1S has an inverted head and shoulder. Na data inflame. It's very even, very visible. Umeiangalia? Gold mimi first. No, the reason si guzi mimi gold na insist. Nasema kwa mimi gold sell. Gold sell. Na hii trade ina shida imesumbua. Umenotice crash 900 ina drop the whole day. Hapana, mchana. Alafu jioni pasi de nusu inapanda kama nonsense. Na inapanda for long. It has a crash 900 does this. Wacha nionyeshe. Crash 900 does this. Cap and handle. Walifanya retest. Entry yetu iko hapa. So ukipima distance of the cap. Pima hii distance of the cap. Hii distance of the cap hii. Distance of the cap ndio market inakuja side juu. Walifanya mpaka retest. Itapanda. Give it time. Give crash 900 time. Itapanda mpaka huku. Hold your trade hadi hapo. Crash 900. Kuna msana niuliza hapo. Audi USD Euro Audi Koja Audi USD. Kama wacha niwaambie kitu tu simple. Kama Euro USD, ina sell. Gold ina sell. Audi USD na expect kupata ikianguka huko kwanza hata acha nitafute. Juu sina hata chart yake hapa. Let me open. Acha nitafute hapa. Audi USD na expect iko inaanguka kualiko kwanza. It has been one of those weak pairs. It has been so weak for the longest. Hata hizi zingine zikipanda for so long haijakuwa ikipanda vizuri. Inakuwa so much ina consolidate. I'll make it very simple for you. This is Audi USD. Audi USD inakaa hivyo. Audi USD monthly inakaa hivyo. Juu kuna msichana niuliza, the first thing itafanya, kuna kitu nime notice. Market yetu ina consolidate in between, ilikuja from the lowest ikakuja hapa. Ona. Hapa ikakuja hapa, ikakuja hivi. Sika mnaona vizuri hivyo. Ona. And then I put here on the upper side hivyo. I don't know. No. Wait. Ndatumia hii ya resistance hivi. Niko na market inakaa hivi. Audi ya monthly. But juu hizi nisaidia sana, but imeniambia kitu hapa. Juu nikichukua line from the lowest to the second, market nikaa ilikuwa inakuja kufanya retest. And then last time wakatuachia hama. Last month wakatuachia hama. Hii mwezi wajafunga hii. So inakaa hivyo on monthly. Nikikuja weekly market yetu inakaa hivyo. Hata inaonekana vizuri sasa. Ona, ni kama retest walikuwa nakuja kufanya. Hata niende day. I go to data inflame. Wacha kwanza nitoe hii. Juu hata inisaidie kidogo tu. Nitoe ile trend line. Hizo hazinisaidii hivyo. Let me do a channel. A channel will do on this market. On data inflame. Data inflame yetu inakaa hivi. Imetoka side ya juu, market yetu ika-consolidate. This is what I'm going to draw. Market imepanda, ikashuka, ikapanda, ikashuka. Saizi inashuka, inaform side ya chini. I'll draw a channel. Hivyo.
AUD USD, this is on day time frame AUD USD. Hivyo ona, nikichukua line hapa, niguzishe hapa, iguze hapa, ona. Hiyo soko imeshindwa kubreak. Nikuje nilete side ya chini. Now, what is going to happen? Either hii market ishuke hadi hapa, ikuwe bearish flag, ama ikuwe pattern nyingine. Ikuwe hii pattern inaitwa Quasimodo pattern. Ikuwe Quasimodo pattern. Na Quasimodo pattern, by the way, inafika hapa. Okay, wait. This is a shoulder, head. Hii shuke hadi hapa kwa interesting. Very, very interesting. Koja hata siku nimenotice hivyo. We have a Quasimodo pattern. Wacha niwaonyeshe. Sorry. Let me show you. Size is it? This is our first, no wonder here. This is our shoulder. Wiki kwa hapa. Acha niweke kwa hiyo line. This is our shoulder. Our first shoulder. An inverted Quasimodo. This is our first shoulder. This is our first shoulder. This is the head. This is our last shoulder. Hapa. Naona sell. Hii market inakaa itashuka hadi hapa. Kwa nini hii shoulder ya kwanza ilifika around hapo? Our first shoulder ilifika hapa. So hii market inafaa ifike hapa. And what are the coincidences that inafika kwenye channel yetu inafaa kuwa? Aya. And then kitu ingine hapa juu, hii ni double top. Hebu acha nione. Pana si double top. Na kwa weekly pana. Kwa day si double top. Hii side iko juu. So this market inafaa kuja hadi hapa. Another way unaweza treat ni hivi. Take a trend line from the lowest position hapa. Uguzishe hapa. Hii market ikikuja ibreak hapa. Sell it hadi huko. Kwa sababu this is a pattern. This is a shoulder, this is a head. And this, it's forming our last shoulder kwenda hivi and then irudi juu. I swear to God. So it has an inverted, AUD USD has an inverted. It has an inverted Quasimodo. And still, ukiangalia on a channel, it has a flag. It has a what? It has a flag. Gold inasumbua sana. Haya. Edwin, Euro Audi. If Audi USD drops, if you see Audi USD is going to drop, what happened to Euro Audi? It's gonna buy. Audi USD goes opposite of direction of Audi USD. Audi USD goes opposite direction with Euro Audi. If Audi USD buy, if Audi USD buy, Euro Audi sells. It's gonna, Euro Audi is going to buy. If I see, I'm seeing right now I can see Audi USD is going to sell. Meaning, Euro Audi is going to buy because they go opposite direction. They never go the same direction. They don't go the same direction. It goes opposite direction, yeah. Nini? Morning. It goes opposite direction, yeah. Euro Audi. By the way, simgeleta nini? I connect kwa TV muone kenye nachora. Instead ya kunini. You bring unipe hiyo extension. I connect laptop yangu kwa TV. Muendelee kuona nini? Muone kenye nachora. It has an extension. Hiyo extension iko hapo chini yako. Sawa? So, hakuna hata haja nishinda nikifanya Euro Audi. Euro Audi is supposed to be on buy. Kwa sababu ya nini? It usually goes, the mother currency is usually Audi USD. Yenyewe will dictate. And they go complete opposite direction. So even if we check right now, let's go and check Euro Audi.
for the person who wants to see you. They go opposite direction unless wanaendanisha juu euro iko weak, Audi iko weak, zote zinaweza kuwa zinasumbua at the same point. But kwanza inashuka kwanza. This new dog euro Audi na USD zinaenda the same direction. But wanaendanga hapo inaanza kureverse. But haija drop hivyo sana. Aviko na nini sketching. Hapana. Wacha nayo. Hiyo step hii. You are so really lucky out to your people. Asante. Ati hiyo step 400. Unacheki tuweke stop loss wapi? Mimi niwaambia mcustomizing. People do not listen in this group. I taught you people how to customize lot size kama una account ndogo. Just step 400 is very volatile. I made a video how you can customize because the lowest lot size wanayo ni 0.10. Venye unaweza customize lot size yako to 0.01. Bado hamfanyi. Inaanguka kipto. Mimi sina stop loss. Hiyo market iko sell. Unless account yako ishinde kuhold. That market is a sure sell. That market iko sure scale. Iko sell. Hakuna haja nishinde nikupatia ati stop loss. Customize lot size, tumia lot size kidogo yenye haitasumbua account yako. Kuna huyu shina insist. Nini? Nini hiyo? Mjome, I'm interested in class. Siko nimeona. But I'm unable to come to the physical one. I'm a newbies. Nyambu ni DM. Nita-organize. Actually, kwa sewa Zoom kwa hivi. I'm organizing, nataka ku-organize. Excuse kidogo. Kwa live hapa. One minute. I'm almost done. I give you the attention. Nataka ku-organize class ya wasi wenye wanaweza patikana only on saa 2. Your class ndakuwa na you have from 10 hadi 2. Because watu wengi si ati hawako mbali but wanaweza patikana only on Saturday, only on weekends. I'll register one. There was one who came to my office there yesterday, requested for that, and then I still have another one. So I told them I'm gonna announce so that I can have a bit of group. Juu wase wenye walikuwa wameniitisha walikuwa wamesema weekday hawezi patikana. The only time wanaweza patikana ni on Saturday. Yeah. I want back where you started your video. Ni kama Facebook wali delete. Kuna place ingine mtu anaweza zipata. Kuleta mama YouTube. Hapana kwa nini kule kijana mwenye amepost video zangu YouTube. Nitazifanya reels. Live video zangu nitaziconvert zikuwe reels. Ni venyewe Facebook isidelete. Facebook haideletingi reels. So reels nitaziconvert zikuwe. When is the next class, next physical class? Leo ni date 29. Nachukua physical class wenye wote wanakuja nachukua from date 15. Date 15 wase wa physical. The next class yenye nachukua ya physical nachukua watu from date 15. Hiyo physical ni kumaanisha mtu anakuja from Monday to Friday. Class yangu ya physical is simple. I meet you from 10. Tuseme wanaingia kuanzia 9:30 hapo. From 9:30 hadi 2. Usually analyze na wao for 5 hours. They do a lot of practice for 5 hours. Right? Physical classes for 2 months. Sawa? Gojea kitu nimeona. Hebu gojea, kuna msee alikuwa ameniuliza stories za USD. Kuna pattern nimeona. Hii.
Goja. Before, don't sell it first. Kuna kitu nimenotice na USD na 4 hours. Hii ni inverted Quasimodo. Wait. Nimeiona saa hizi before niende. Shoulder. Hii market hizi fika hapa irudi juu. Unaona inverted Quasimodo na USD. Hii shoulder, head, na wameshuka hii shoulder ingine. Hii market inakaka inaweza fika hapa irudi juu. Hebu let's wait and see. Hiyo market ina consolidate sana. Do you get trading opportunity daily? Ina depend. Unaweza pata daily, but ina depend on, yes, kupata trades unaweza pata daily, but ina depend. Sometimes una holding trade yako, kuna trade unaweza ingia kama crash 900 na niamue hiyo trade yenyewe first nita hold mpaka market behave, instead ya shina nikiekelea trades zingine nikitokanga na acha tu hiyo trade. How much do you charge for both online and physical classes? I think kila mtu hapa anajua. I usually charge 50,000 for the whole training ya 2 months. Nimesema fanya GU. Wacha nifanye GU and then I leave. Nafanya nini ya GU then I leave. Let me do GU then I leave. My students wamefika na sitaki kuweka past hivyo. GU is here. GU inakaa hivyo. And let me show you what I see on GU. I'll draw support. Tashow support hapo. And show support ingine hapa. And then I draw hapa juu. I'm going to draw another one there. So niko na market. I've drawn the resistance, support hapa juu, the market consolidated na support hapa. That is on monthly. Then I go to weekly. Weekly market yangu inakaa hivi. Now this is very interesting kwa sababu why do I think this market inataka kushuka hapa iform head and shoulder? Equal shoulder, equal head. And wait, kuna kitu nimenotice na madhaka. Hapa, hii ni shoulder. This is the shoulder. Hii ni head. Ikuja hadi hapa. Why do I see that? Kama inataka kuform head. Juu kitambo tulikuwa tunaona kaa hii ndio shoulder. Umeona tukisema hii ni shoulder, hii ni head. But wakakuja wakabreak side ya juu. And then sasa wamekuja wamebreak side ya chini. Violating hizi resistance zote ilikuwa imebreak juzi. I see this. This is my take. Like a monthly take. This market can do this. This is a shoulder. This is the head. Wakuja hadi hapa. Wakuja hivi. Hii market kuja hadi hapa. And then irudi juu form shoulder ya pili and then ishuke. I'm not so sure. Wallahi sitawaficha, siko sure. Na chill kuona venye itabehave. Juu market ina misbehave tu. Walikuwa wamebreak side ya juu. I thought they were going to go the distance of the flag. Juu walitoka side ya chini. I thought wataenda distance of the flag. Wakakuja wakafanya retest, wakajifanya wanaenda juu and then the market went back down. So I have this feeling they can do this is the shoulder. Hii market ikuwe ni head juu wamebreak hii side ya juu washuke hadi hapo. For the time being, I'm not so sure. That time you had a small account. You mind giving us that chance again? Ni trade account ya 100 USD Forex ama volatility. Sababu volatility naweza fanya na niwatumie. Kama nifanya hivi, nitaweka account ya Forex pesa leo. What I'm going to do, I'll send you people investors password for that account. Niweke pesa ngapi? Niwenye mkwe fair. Niweke 100 USD ama 150. Na zikiblow zimeblow, tunakunywa maji tunasonga. Niwenye niwatumie investors password.
ya forex mostly. Na forex mimi huingia nikitoka. Huko ni kunoma. Kwa kunoma sometime. Either I'm not so sure. £0. Niwapanie, please send a small account created. Ya derive ama ya volatility. Ya derive naweza tradia 100 USD. There is an account na trade size ya derive 100 USD, but trade niko nayo moja. Hi, can you help me pass a 100k funded account? Uko na nani? Unatumia funded FTMO, unatumia Audacity Capital, which broker unatumia? Unatumia nani mgani? Na derive niko na account ya 100 USD. Nime trade trade moja. Nitawatumia hata nikinini. Fund and next. When did you start the challenge? Text me and text me the details. Unataka nikupasie challenge. And then nataka kuona rules zao. Kwa sababu to a funded account, I have to see derive niko na 100 account. Niko na account iko na 100 USD. Na trade inashinda zikichezea trade yangu. Niko na account nitawatumia size, niko na account niko na 100 USD na derive. Francis uko. Unauza signal na receive signals on 15th next month. Sijakuwa nikifanya signal, nimekuwa nikipeana signals za bure because I had a lot of new people wenye walikuwa wana nini. Sasa ni customize hii trade ya step 400 na hiyo account ya 100 USD ni wape. Duojeshe. Nataka funded account poa, unaweza recommend gani? Mimi trading funded accounts. Trading hizo nini za au nini pro farms. Spendi wana rules zingine za ujinga. Pro farm wanakuwa na rules zingine zenye very unnecessary bana. Sijui wezi hold trades over the weekend. Mimi nimeona trade yangu kama Euro New Zealand USD na najua itaenda maybe for a month or so. Kwa funded accounts siwezi hold. Wanataka mse anaingia trade, ana trade hiyo time and then anatoka. What is TG? Ama ni TP unamaanisha? Yes, share your TG. TG ni nini? Telegram. Oh, ni Telegram. But Telegram yangu naitangwa Madam Forex. Iko mpaka hapo hivyo kwa bio, kwa link yangu hapo. Ukienda kwa page yangu, kwa wall ya page yangu inakuanga nimepin nini yangu hapa. Natumia funded like. Send me and then I go through their rules, nisome, nione wana recommend nini. Because for any funded accounts, lazima upitie rules zao. Uone drawdown yenye hiyo account huwezi enda. Uone drawdown, uone trades target yao ya mwezi. And then kitu ingine na funded account, lazima uangalie kama hizo funded account pass challenge, pass your challenge yao, do they give you another time, another month to try again if you didn't break their rules? Kuna funded accounts zinakuanga hivyo, break rules zao zozote, usiende drawdown ya day, usiende drawdown ya monthly, alafu ukuwa hizo rules zao zote ukuwa umepitisha, they give you another month, or they give you months to keep trying until you pass. Sawa? They give you they give you months ukuwe umeipita. So I have to see their rules. What do they recommend? Am I supposed to hold a trade by the weekend? Ama kasi for to hold? Na nini ingine? Hiyo challenge yao naweza pita na siku mbili. Juu kuna zile challenge unaweza pewa na upite na siku mbili. You don't need to trade the whole month. Do they allow you to proceed? So those are the kind of things ukienda kutafuta
And then another thing, achani kunikallingi na my phone hii ingine, it doesn't allow WhatsApp call. Sijui nitawaambia mara ngapi. This phone doesn't allow WhatsApp call. Itanionyesha hivi unapiga, but haiwezi itikia. Haitaitikia hizo set. Haitaitikia call yoyote ingie ya WhatsApp. So that na watu ni funny. Kuna msi ananiona niko live na ananicall. Anyway, let me go back when nilikuwa nasema World Crash 900. Kuna msi ameninterfere, nilikuwa na explain nini profile, si ndivyo? Kuna mtu amenicall hapa ananinterfere na nili zangu. Nimesema hivi, Profam soma rules zao. Jua rules kwa any Profam. Haina time limit. Si stories za time limit. Ebu ende uangalie nini za. Okay fine. Wacha nitaangalia saa hizi nikimaliza hii. Kuna kitu kingine, hii video sitaki kuwe mrefu. Nitatani ile video to reels. Ni wenyewe muipate hapo. I joined with a small camera. Actually, I joined with a small account of 500, moved it to 500, then ended up growing it again. Kitamasha ya leo rangu. 500 mwambie profit. Nani? Huyu Martin Mwangi. Kenye ndamwambia ni withdraw. Juu huyu shida si nini? Shida ni the more the account is becoming big, the more yeye anaongezea road size. Unaelewa? So the best thing ni either yeye withdraw, ajikakamua na withdraw tu. That is the best advice. Unaweza mu advice aje. So tuko pamoja hadi hapo. So I'll turn this video to reels. I think nime explain. Profam lazima uangalie rules. They are very strict. Profam ni wezi. Mimi nimefanya nini account mob za Profam. Unajua people asking you whether because of those rules zao na wao kuongezea spread kubwa. News zikitokea they will throw you out very fast because of minor things. Telegram nishasema paid signal na share kwa Telegram bado. Paid signal na peananga kwa Telegram. I create a group kwa Telegram wenye watu wamenilipa join your group. So wachani niende. I think nimepitisha time yenye nilikuwa nafanya hapa. Have a lovely day. Tutaonana baadaye.